Já pode começar? Deixa eu só preparar meu microfone aqui. Fazer uma vaquinha para comprar um microfone. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um ensinamento público com o Jalal. Eu sou o seu apresentador, Danilo, e lembrando que essa não é uma aula oficial da Fundação Cash, porém nós tratamos especificamente e somente assuntos da tecnologia do plasma. So, hello everybody for one more public teaching with Jalal and all the knowledge seekers here. My name is Danilo, I am your host, and we are ready, Jalal. Yes. Good evening and good day and good night, wherever you listen to this public workshops. So we start. Any question need to be answered? Alguém tem alguma pergunta que precisa ser respondida? Acho que o Saga, né, Saga? Você pode fazer aquela que eu te mandei? Aquela. Mas fala aí, Saga, que é mais fácil você falar do que eu olhar lá. Qual que é a pergunta? Então, a pergunta é, Jalal, eu mandei para você, mas eu não tive a resposta. Eu queria saber de você qual é a forma mais correta de se fazer GANs, né, de alimentos, de ervas, né, da área de legumes, vegetais, se é usando ela macerada dentro do reator de CO2 ou se é nano-revestindo e depois montando o reator de CO2 com elas nano-revestidas. Você quer que eu falo comida em geral, GANs de alimento, ou você quer que eu falo que é o GANs de cogumelo? Não, GANs pode falar que são GANs de legumes, de ervas e de alimentos, porque existe diferença, né? So, Jalal, the first question from Saga is, what is the best way to make food ganses from vegetables, from mushrooms, herbs? You have a lot of methods to do that. Você tem vários métodos para fazer isso. It's depend on the condition, what you want. Depende da condição que você quer, do que você quer alcançar. Some people they cannot take it as a matter state. They can take only the fields. Algumas pessoas não podem pegar no estado material, podem apenas pegar os campos. You can do with the caustic. You chop up small pieces of the food and you put it in caustic for 3-4 days and wash it, and you make gans of it. Estão me ouvindo, pessoal? Can you hear me? Yes. Yeah, Did you hear what I said? Yeah, can you repeat the last sentence? I was changing my connection. Okay. I said there is a lot of methods to do that. Yeah, I translated this part. One of it is you chop the foods for small pieces and you put it in the caustic. Like you make nano particles of it, and then you clean it, and then you put it to the CO2 production. Yeah, you put inside the CO2 reactor? Yes. In a box, in a Ziploc, or just put inside with the inside the water? Inside. With the water. With the water, with everything, yes. Então ele falou que and you make a production of CO2. And this CO2 will have
the strength of the vegetable oil. Now it is not CO2. Now it is food gas. When you with say CO2 with CO2 connection. so, you must put on with the soda, the caustic. And No, you wash it. You know, you need to wash it. yeah, but before you wash, you put on the caustic in a closed Yes. environment, like Yes, nano yes, coating. like nano. Yeah, you make Then nanoparticle. Then you wash to remove the caustic and put inside the CO2. Yes. Ok. Então ele falou que tem vários métodos, Saga. Um deles é você pegar esse vegetal, ou o que quer que você queira, você corta ele em pedacinhos, você pica ele, depois você coloca dentro do reator de CO2. Não, vamos de novo. Peraí, que eu tô confundindo, que eu tô fazendo outras coisas aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, você pega o vegetal, o que você quer, você coloca dentro da cáustica, igual o processo de revestimento, né? Você corta em pedacinhos pequenos e coloca dentro da soda cáustica. Depois que você colocar na cáustica, você limpa esse material para tirar a cáustica, lava igual lava para tirar o sal do ganso, e aí você coloca esses pedacinhos aí que foi nano revestido lá nesse processo dentro do reator de CO2. E aí, em vez de você produzir CO2, você vai produzir o ganso desse alimento específico. Ok, Jalal? But don't forget, now you have all the elements you need it or you don't need it in this gases. What do you mean you don't need it? Do you need all the elements in the food? Okay. Então, não se esqueça que agora você vai ter todos os elementos, os que você precisa e até mesmo os que você não precisa dentro desse ganso. Aí eu falei para ele assim, quais são os elementos que você não precisa? Aí ele falou, você precisa de todos esses elementos que tá nesse alimento que você está preparando o ganso? So you need to understand exactly what you are doing with it. Por isso que você tem que entender exatamente o que você está fazendo. The second process is the same thing. You do the same process with the nano process with the food, and you clean it and you add to it a CO2 water. You make the same process of CO2? The same process. No, of nano of the particles of the food. The same, but you don't put it to a CO2 box production. No, you add a CO2 water to it. Only the CO2 water without the gas. Or you add ZNO to it, or you add CH3 to it, or you add CuO to it. It's what kind of interaction you want. Ele falou de um outro processo que você começa da mesma maneira. Você faz aquele processo de picar em pedacinho, colocar na cáustica, né? Igual o processo de nano revestimento. Só que em vez de você pôr dentro do reator de CO2, você pode colocar água plasmada de CO2 junto com esse material que você lavou depois, né? Ou você pode pôr ZNO ou CH3, dependendo da interação que você quer. Ah, entendi. Agora, uma dúvida. Assim, eu montei, por exemplo, eu fiz esse processo que ele falou do nano revestimento, montei o reator de CO2 e coloquei o alimento picado lá. Esse reator, depois que eu colher o GANS, esse reator ele vai ser sempre só desse alimento, né? Eu não preciso depois ficar colocando mais alimento, só preenchendo com água que eu vou estar produzindo o GANS desse alimento. É só para esse alimento. É isso mesmo, sabe? Agora, o ganso que vai produzir ali não é mais o CO2, vai ser o ganso do alimento que você colocou picadinho lá e não revestiu antes. Entendi. E no caso de remédio, comprimido e líquidos, para reproduzir os campos? What about the medicine? To copy the fields of the medicine? Wait, what is the process? I am not finished yet. Yeah.
Peraí, Saga, que ele ainda não acabou outra explicação. Ah, Ok, tá. Now there is the third method, and this is the food tower. Agora tem um terceiro método que é a torre de comida. And this you can copy whatever you want. E com isso você pode copiar o que quer que você queira, qualquer coisa. You want me to draw? Sorry? You know it, Yeah, the- if you want to draw, you feel free. You know it, but there is Yeah. a lot of things you need also to understand in making the food tower. Give me I don't have option. Open the Can option. you open your own whiteboard? Wait a minute. Yes. Yeah, you can see it. You know when you put this small vases here, CO2 or COO or CH3, whatever amino acid, The what kind of amino replication acid comes. do you use? What kind of amino acid? Every one from all this CO2 or CH3, COO, and ZNO, everyone have its own amino acid. Uh-huh. All of them, and everyone have its own strength and its own connection. Mhm. So even if you make this tower, what you call food tower, what you want from the orange, you can also dictate. What you want from the banana, you also can dictate. Ele está dizendo que quando você faz essa torre de alimentação, esse copo aí, que é tipo o copo da replicação, quando você coloca ali os GANs básicos, CO2, CH3, NO, CuO, cada um deles tem seu próprio aminoácido específico. Então, com isso, você pode digitar o que você quer especificamente do alimento que você coloca ali em cima. And you didn't open this one really right. Even the CO2, what you are doing, what kind of salt and salinity? E até mesmo no It CO2... dictates what kind of CO2 you will have. Yeah. Ele disse que o tipo de sal que você usa quando vai fazer o CO2, por exemplo, ou a quantidade de sal que você coloca, vai ditar também o tipo de CO2 que você vai ter. What type of connection to what part? What about the CH3? What about the COO? What about the ZNO? Que tipo de conexão que você vai ter? Seja com CO2, com ZNO, com CH3. Sim, eu tenho colocado 5% de sal. Agora, eu já fiz o copo Saga, que eu uso deixa aqui. ele concluir a explicação dele, cara. Não adianta. Senão a gente não vai terminar nunca a resposta dele. But if you want really a food, you just bring seawater. Seawater where? Seawater, and you make your food gases. You just put, instead of put water with salt, you take seawater. Seawater with the same. You take the seawater as your food. You put the seawater. You chop the stick of the food inside it with the seawater, and you add the caustic. Ele falou que uma das melhores maneiras é você picar a fruta, o vegetal que você quer, colocar água do mar e colocar soda cáustica dentro. Now, this is only for food. You don't use it for any other thing. Isso é apenas para comida. Você não vai usar esse método para mais nada. But even that, you need to be very careful.
Are Mas you mesmo, giving yeah, or are you taking? mesmo com esse método, você tem que tomar muito cuidado. Você está querendo que ele pegue ou que ele dê? Look, look, a lot of people, they do not understand really what they have in their hand. They think Muitas pessoas, this is the body and I give a plasma, I drink plasma and everything will be okay. No, muitas pessoas nem entendem o que eles têm nas mãos. Eles pensam que esse é seu corpo, você vai beber água plasmada e vai ficar tudo ok. Não é bem assim. now you are, you know, putting the plasma to your body. It's not you are working with the fields. Fields, yes. Field is different. Field, the body take from it what he need and give what he don't need. But only the fields, not on the case of the plasma water. Of course. Only the Ele fields you can, your body, what he need, he can take. What he don't need, he give up. Ok. The Ele same thing disse. with the pen pen. Exactly the same with the pen pen. Ele disse que somente no caso dos campos, quando você trabalha com os campos, é que o seu corpo dá o que ele não precisa e pega o que ele precisa. Não no caso de beber água plasmada. Só no caso de lidar diretamente com os campos. E o mesmo se aplica quando você lida com a caneta da dor. This food you drink or you eat, this is not accommodation. Accommodation is this one, the fields. But if you drink it, that means you bring it in. Like you are forcing. Of course, it's forcing. And don't forget, whatever gases you have, it is how much? 1 gram, 2 gram, in respect to 50,000. Who is the stronger? Who is the weaker? So if you put a weaker here in your stomach, what will happen? The stronger will give. Yeah. So you will deplete yourself from energy without you understand? Without, yeah. Ele está falando assim, no plasma, sempre o mais forte alimenta o mais fraco. Então, às vezes, você coloca um ganso para dentro do seu corpo, você bebe uma água plasmada. Você está bebendo ali gramas, mas o seu corpo também tem gans e é muito mais forte. Como o mais forte alimenta o mais fraco, você vai tirar aquele elemento de você em vez de dar para você. Somente quando lida diretamente com os campos é que seu corpo dá e pega o que ele precisa. Quando você está bebendo uma água plasmada, você está forçando. Você não está trabalhando por acomodação. There is one teaching in the public teaching of Mr. Cash. He is using both methods. What is this method? Is drinking plasma. What is it? Drinking plasma and using a field plasma. Tem um ensinamento do Cash que ele usa os dois métodos, o plasma de bebê e ele também usa os campos do plasma. But this is need a lot of understanding, because here now you are working only with this. What do you mean this? These fields. Direct, and this will give in this respect, but this needs a lot of knowledge. Ele disse que precisa de muito entendimento, de muito conhecimento para entender isso, porque para entender o que a gente está fazendo, né? Quando você lida com a água, quando você lida com os campos, é bem diferente. Why I say this? Because if we are using the CO2, it's no problem. This is all the 4 basic gases. It's absolutely no problem. If you drink it, if you take the field of it or whatever, it's no problem.
But if you are working with the food, you know, it's not only calcium and potassium. There is a lot of things in it. So you don't know if you are adding to something you are more, or you are taking from something is less Yeah, than and what maybe you are depleting yourself from exactly what you want. exactly. Yeah. Yeah. Ele está dizendo assim, que no caso da água de CO2 é diferente. Você pode beber, que não tem problema. Mas no caso de alimentos, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Porque ele não tem só cálcio e potássio, ele tem um monte de coisa. Às vezes você acha que você está aumentando aqueles elementos no seu corpo, mas você está esgotando ele, porque o mais forte é o alimento mais fraco. E seu corpo tem muito mais GANs do que aquele GANs que você está pondo para dentro. I hope you understand. The safest one you are working with, and it's very, very good, the orange box, the replicator. And you can add whatever you want here. You take the water. It's only you are working with the fields of energies. So if you drink it, your body will take from it what it needs and it give what do not need. Because you are not working with the nanoparticles or GANs particles. Ele diz que o melhor dos métodos é o copo da replicação, porque você vai estar lidando direto com os campos. Você não vai estar lidando com nanopartículas ou partículas do alimento. Então, quando você faz o copo da replicação, você vai estar lidando somente com os campos. Então, você vai tirar, você vai liberar o que você não precisa e pegar o que você precisa. Ô, Danilo. Oi. Tem uma pergunta lá no YouTube, lá, a Elga, ela perguntou quanto tempo os alimentos devem ficar na soda e lavar na soda. We have a question on YouTube about this, Jalal. How many times, how long the food must to be on the caustic before put into the CO2? What you need it for? Você precisa disso para quê? Qual é a finalidade? Look, if you make a nano particles, that means this is a magnet. This is a magnet. It gives and it takes. Do you know how to deal with it? Quando você faz o nanopartículas, isso é na verdade um ímã. Ele dá e pega. Mas será que você sabe como lidar com isso? If you don't know how to deal with it, really, you don't go to it. You go to the safest one, which is the orange box. Se você não it sabe is como very lidar, powerful, you know, it is 1,000 times powerful than this one. Se você não sabe como lidar com isso, a melhor coisa é você ir para o copo da replicação lá, o copo da laranja, que ele é mais simples e é 1000 vezes mais poderoso que esses outros métodos. And it is safer than the particles 100 million times. E é mais seguro do que esse método que usa as partículas, mais seguro 1 milhão de vezes mais. If you drink any waters, plasma waters, you are forcing a condition. Se você bebe qualquer... If we are using the CH3, the CO2, and COO, this is a basic gases. This is what really your body is work with. So there is no harm if you drink the plasma water. Ele está dizendo assim, que quando você bebe água plasmada, você está forçando uma condição. Quando você faz isso com os gás básicos, CO2, CH3, NO, CO, isso é o que o seu corpo realmente precisa. Então, não tem como você se prejudicar com isso. Mas, no caso, você está trabalhando com os alimentos. Whatever other gases you are working with, you need to put it as a field, no more, no less. E seja qual for o ganso que você está usando,
esses outros guns, sem ser os guns básicos, esses alimentos, melhor você trabalhar com os campos. Because here the interaction of the two, the similar, and you come in the middle. Now it will not be forcing, it will be accommodation. Uhum. Porque agora você está fazendo uma interação entre os dois, ele vai interagir com o que está semelhante dele do outro lado lá e você vai ficar no meio. E aí vai passar por você e vai trabalhar por acomodação e não forçando. Ô, Danilo. Então, no caso de fumantes, que o corpo ele necessita da nicotina. Se eu usar o copo, eu posso usar o copo da replicação para pegar o campus do cigarro e do remédio também? Can I use the replication cup to instead of put a fruit, I put a cigar in order to help people stop smoking? No. 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 You don't use anything with the cigar or cigarette. Não, você não vai usar nada com cigarro. So how can we help people that are trying to quit smoking or problem with drugs? Is there any way we can maybe create a kind of ZNO and CO2 batches and CH3. You create 3 patches of them? 3 patches of them. And you put at side together? On the head. Always emotion side. Ele falou que nesse caso, Saga, de nunca use cigarro, drogas, nada. Eu perguntei para ele como que a gente pode ajudar pessoas que querem parar de fumar, que tem problema com drogas. Ele falou que o ideal é usar CO2, CH3, ZNO, fazer um emplastro de cada, colocar do lado e colocar 3 de cada lado da cabeça da pessoa, porque tem a ver com a emoção. You can do this. CH3, CO2? Tá escrito aí na tela, Saga, os verdinhos ali, ó. You can do this. You wrap up ZNO here, CO2 and CH3, and you fill it with water, and you drink this 3 part. This is the gases, Jalal? No, batches. Patches underneath the cup. Yeah. And you drink the water from this area. So the patch are not touching the water. They are outside. They are outside. Yes. And it's like you put on when you have problem on your arm, but instead of your arm, you have the cup. Yeah. You create a sandwich. Yeah. And you can take even an air from here. Então, ele falou assim, Saga, você fazer fazer emplastros de CO2, CH3, NO e colocar em volta do copo. Você pega uma xícara e cria tipo um sanduíche, que nem os emplastros, você coloca água dentro. E aí você pode pegar essa água e usar depois. Você pode usar mesmo até o oxigênio, o ar que está aí dentro. E se colocar esses emplastros num travesseiro para dormir à noite? 3 emplastros de cada lado do travesseiro. What if I put 3 of these patches, Jalal, on the side of the pillow? 3 on one side, 3 on the other side? You can. If you are working with the patches, that is the right thing you do. This is only energy
accommodation. Emotion side, then you decide what you want. You need to decide that not only you breathe or you drink. You need to decide what you want. Ele diz que você pode fazer e não tem problema. Você está lidando apenas com energia. É você que tem que decidir o que você quer. The ganses, whatever ganses, you dictate what you want from it. From the beginning, before you creating it until you finish. It is your creation. It's you inside this one. Você que dita o que você quer dentro dos GANs. Desde o início que você cria ele. É a sua criação. É você que está dentro dele. Understand? I said so many times. When you come and you make the ganses, it's you. This is your touch. This is your hand. This is your breathing in it. So everything here, it's in reality, it's from your aura, you know, cover everything. So this ganses is related to you. So you can ask whatever you want. Quando você faz o GANS, ele tem a sua energia nele. A energia do aminoácido da sua mão, da sua respiração, da sua aura. Então ele tem a sua energia nele. Então você pode pedir para ele o que você quiser. And later, when you learn really, these ganses all over the places, wherever they are, you just ask them, you give them whatever this ganses is, you know, just give them your love, they will give you back. It's your children, you know. Ele disse assim, que os GANs são seus filhos. Mais tarde você vai aprender que o que quer que você queira, você pode pedir para ele. Se você der amor para ele, ele vai te devolver amor de volta. Okay, Jalal, I need like 1 minute off to take my children here, okay? No problem. So let's see who is with us. The same banditos. So, anyone done anything? Any coils, any new ganses, any cups, any orange boxes, any ping pong balls, any nano coating? Well, this is Marie. Hello, Mary. Yeah, I'm doing a lot of nano coating, but I haven't used this multimeter, so they're probably very confused. No, in reality, sometimes you don't need it. Sometimes it's not really necessary. Well, it's not to make a magrab or something very complicated like that. But so it's not necessary. If you want to dictate something, yes, it is necessary. But if you don't dictate, it's work. Sometimes we go special in a teaching. You need to speak as special. But in reality, if you just want appeals and interactions, no. God, as Mr. Kass said, that God didn't create
5 kilo here, 1 gram here, 10 grams there, and no, it is random, and all this creation come from random. It is the emotion which is really important. And you are perfect in this way of thinking and working. Oh, thank you for that. No, thank you. Are you entering, Mary? I'm back. You back? We went. Okay. I'm back from the future. Woo. Okay. So my question for the guys, I said, anyone done anything, nano coating or magraves or orange boxes or ping pong balls or nano materials, what we discussed last time? You separate yourself from earth condition. Yeah. Alguém fez algum experimento, pessoal, com uma grave, com um nanorevestimento, com aquele assunto da última aula, de você tentar se separar da condição da Terra ao ficar em cima de algo nanorevestido, ou bolinha de ping-pong giratória. Alguém tem alguma experiência nova aí? I have, this is Raquel from Mexico. I have my Magra coils done several months ago, and I don't know why I cannot I cannot nano coat it yet. I have a little no, because I'm afraid to ruin it. Ruin what? Let me I don't know. I have like 4 months with this coils, and Okay. I did it with my own hands. I Yeah. piece by piece with my fingers, and I did everything, but even I make some injuries in my finger, and I'm okay now. I cannot give. What is your expectation? And you are afraid not to fulfill your expectation. That's why you don't nano coat it. I feel afraid everything goes wrong, and nothing goes wrong. Even this coil, what you done, it's not, nothing is going wrong. Nothing. Even if you leave it like this, and you know, if you believe this is you, this is a matter state, and it have a field. Believe me, it have a field, but it's not very magnetical as we nano coat, but it's work also. But you cannot put it to be the electricity or something. But if you believe it have a soul, and it communicate with you, even that without nano coating. Just your hand. If you put your hand, it will be nano coating. What meaning nano coating? You put it to alive to make it move. You make a separation, and this coil have a soul in it. If you connect to the soul of this wire, it's above
all the understanding of the man. Bom, disse que ela preparou as bobinas magráveis e está com medo de não revestir, de dar errado. O Jalal está explicando para ela que ela não precisa ter medo, que até as bobinas, até o cobre tem uma alma, e que ela não precisa ficar com medo, que se ela conseguir se conectar com a própria alma do cobre, o cobre cru mesmo, isso está acima do entendimento do homem, entendeu? You know, it is a toy. You know, when you give a toy to a child to play with, a Sabe quando car você dá or a bike or whatever, it's a toy to teach. That's all. That do not mean it is the toy is more important than the original thing. You are the original plasma. You are. Ele disse assim que tudo isso, essas bobinas, esses magráveis, são apenas brinquedos, como quando você dá um brinquedo para uma criança, e tudo isso é só para você entender o seu próprio corpo. É uma cópia de você para você entender você mesmo, é só um brinquedo. Então você é muito mais importante do que esses brinquedos. You know, when we make the ganses and we see the fields of it and we interact with it and we make a lot of things with it, but in reality, what are these? They are a plasma of a matter state. You know, the weakest whatever it is, the strongest whatever it is a matter state. It is not yet in your level. Whatever plasma you do, even the strongest plasma, even which take you for your universes, it is the weakest in the plasma, and this is the plasma of the matter state. O Jalal disse que qualquer plasma que você fizer, por mais forte que ele seja, mais elevado, ele ainda é mais fraco do que o plasma do seu corpo, porque ainda você usou o estado material para fazer ele. Mesmo que seja um plasma que te leve para outro universo super forte, mas ele ainda assim é mais fraco que o plasma do seu corpo. In reality, you know, I have to teach in the matter state because always there is a new knowledge seekers all the time, and they need to go through the matter state. But in reality, for such a person like me, for long years with the foundation, I do not need to talk about ganses. I do not need to talk about everything. I go to the soul level. Ele disse que ele sempre fala, Jalal disse que ele sempre fala sobre GANs e estado material, porque tem sempre pessoas novas que estão aprendendo a partir desse ponto. Mas ele está há tanto tempo na fundação que ele não fala mais, por ele não falaria mais de GANs, nem de nada material, porque na verdade o que importa é falar sobre a alma e sobre os campos. How many times you heard Mr. Cash since I said we are making a group and we go to the Maghreb, and how many times you heard Mr. Cash direct message from him? Go to the higher, go to the higher. You don't understand. Go to the higher. Don't work with the matter state. It's the soul level. Cash está sempre falando, né? Vá para o estado mais elevado, vá para o mais elevado, não trabalhe com o estado material. So, I am telling you, look, really, you need to see this, guys. Look, you made a box. You put CO2, you put CH3, you put CuO, you put zinc, ZNO, and you put amino acid. You added the water,
and you put an orange in the top, and you get the energy in the water. You know how much is this? It's 1 gram. You know how much is this? It's 1 gram. 1 gram. 1 gram. And 1 gram. And you see the effect, and you see the energy, and you see the smell, everything. But my dears, this is a matter state gases, huh? Matter state gases. Still 1 gram of matter gas. Here you have a gases, you have no matter state. You have a plasma, you have no matter state. You have a soul, you have no matter state. And it is minimum 50,000 gram from the higher order of plasma. And you still want to work with this one? Yeah, I need a second to translate, Jalal. Ok? Yes, yes. O Jalal falou assim, pessoal, veja o copo da replicação. Vocês pegam CO2, CH3, CO, ZNO, e no outro tubete você põe o aminoácido tudo junto. Aí você coloca água e coloca uma laranja em cima e você consegue replicar os campos dessa laranja. E olha que você está lidando com 1 grama de cada um desses GANs apenas, que são GANs feitos a partir do estado material. Imagine os GANs que você tem no seu corpo. Você tem a sua alma, você tem sua energia, você tem seus campos, só que você não tem o estado material. Você tem os GANs muito mais elevados do que esses GANs que você trabalhou aí no copo da replicação. E você tem, no mínimo, 50 mil gramas, que dá 50 quilos, né? Que o mínimo que uma pessoa pesa. Quer dizer, você ainda quer trabalhar com aquele copo da replicação, em vez de aprender a trabalhar com seus GANs? Ok, Jalal. Ô, Danilo, mas ele falou que coloca os aminoácidos tudo no tubete só? Ele falou isso agora, hein? Então não é junto. O tubete de CH3 com o aminoácido do CH3 do ZNO com o aminoácido do ZNO. É do jeito que ele falou, Saga. Os aminoácidos tudo junto. Tudo junto num tubete separado. Então são 5 tubetes. Isso. Ok, Jalal. What was the question? No, he was just asking about the amino acid being all together in one tube. So, just, you know, are we missing something? Really? Mm-hmm. What is the wrong in this picture? Why I consider this is very important and this is nothing? Why? Ele disse assim, por que a gente considera esse da direita como sendo super importante e a gente não considera esse da esquerda como sendo importante? And whatever you achieve in this respect, a matter state, even if you make it your own UFO from the fields, from whatever, it all from a matter state. No more. Ele disse assim, mesmo que você consiga fazer um OVNI com esses GANs, ainda assim você está lidando com o estado material e o seu corpo é muito superior ao estado material. Even if you go to the highest, the soul of this matter state, it is a matter state. Even that, it's a matter state. It's not even 1% of your. It is in this level, you see? Mesmo que você vá para a alma desse estado material, ainda assim tem a ver com o estado material, não chega nem perto do que você tem no seu corpo. In your body, you don't have a matter state. No seu corpo você não tem estado da matéria. Do you see a matter state in your body? No way.
Even even if you say your bone is alive. It's no matter state. Your nails, even that, it is alive. It's growing. So Ele disse assim, que mesmo que se você disser que seu osso é um estado material, não é, porque ele está vivo. Você falar que a sua unha também é, não é, porque sua unha está viva, ela continua crescendo. so why don't I look for what I have? Então, por que que eu não olho para isso que eu já tenho? How many years you want to stay as a child playing with the toy? Quantos anos mais você quer ficar como uma criança brincando com esses brinquedinhos? All what Mr. Cash doing, all this instrument and enhancement unit, travel unit, it's all a toys. Tudo esses equipamentos que o Sr. Cash desenvolve, até a unidade de aprimoramento, são apenas brinquedinhos. And still a toys. Even if you go to the Unicos, it's still a toys. There is more. Mesmo que você vá para o Unicos, ainda são brinquedos, tem mais ainda. And you are intelligent. Você é inteligente. It's not about reading and writing. No, Não é sobre escrever e ler, understanding. é This sobre is entender. important. Isso é importante. Every matter state, whatever you want to do, you have it inside your body, and you can create it inside your body also. Qualquer estado material que você quer fazer, você consegue fazer a partir do seu corpo. E você já tem, inclusive, eles no seu corpo. Because you are dealing with energy. Porque você está lidando com energia. And you cannot do a matter state, you are doing a matter state. The tears, when you cry, it's not a matter state. E a lágrima? Quando você chora, será que a sua lágrima não é um estado da matéria? How you create this one? A matter state. Como Water. que você criou essa água que é o estado da matéria? Through your emotion. So, Eu You- disse, através da sua emoção. you Okay. make a matter state without anything, without any matter. Você fez o estado da matéria quando você chorou sem precisar de nenhuma matéria. Aparece na janela e faz um tchau. So really, why don't we work? Really? Então, por que que a gente não trabalha? Deixa a mochila que eu levo. Stop walking. Pare de andar. Stop talking. Pare de falar. Stop thinking. Pare de pensar. Stop everything. This is all a physical, a weaker point. Pare com tudo isso. Isso é tudo um ponto físico, que é um ponto mais fraco que você tem. You know, it is really obvious. It's What really Mr. what? Cash, it's obvious to see. Uhum. You have a matter state. Then you went to GANS state, Você tinha um estado material, daí você foi para o estado GANS. and then you create a field of it. Então você cria um campo disso. So if you have a matter, you have a GANS of it, and you have a field of it. Okay, that means soul, emotion, and matter. Então, se você tem uma matéria, você tem o GANS dessa matéria e você tem os campos dessa matéria, ou seja, é a matéria, a emoção e a alma. So let's go to your hearing. This is your ear. Então, essa aqui é a sua orelha. When vibration coming in, it's a matter state. Quando a vibração chega nela, isso é o estado material.
So if there is a matter state, there is emotion state behind it. Então, se tem um estado material, tem um estado emocional por trás disso. And if there is a emotion state, there is a soul state behind it. E se tem um estado emocional, tem, por sua vez, uma alma por trás disso. It's exactly that. É exatamente isso. What is the difference? Qual a diferença? But here you work with it, you see it, but here you don't have it. Mas aqui você trabalha com isso, você pode ver, e ali você não consegue ver. And let's go to the other one. You speak. Então vamos para outro. Fala, boca, você fala. What is this? Matter state. E o que é isso? O estado da matéria. There is no emotion state behind it. Será que não tem nenhum estado emocional por trás disso? And there is no soul state behind it. E será que também não tem um estado da alma por trás disso? This will not work until you accept it. E isso aqui não vai funcionar até que você aceite isso. How you accept it? You drop the matter state. Como que você aceita? Você larga o estado da matéria. Stop the matter state. Work with the emotion and the soul. Então, largue o estado material, trabalhe com a emoção e com a alma. You know, when you are walking, and this is your foot, Sabe quando você está andando? Esse aqui é o seu pé. and there is a nail in the street. E aí tem um prego na rua. Do you think the pain here is carried out by the nervous system to Você the acha brain, que a dor, você acha que a dor aqui quando você pisa no prego é carregada pelo sistema nervoso pro seu cérebro? or direct it will carry out by the field of the body? Ou será que ele vai ser carregado diretamente através dos campos dele? Or the field of the environment? Ou com os campos do ambiente? You will not find this green one and red one until you just take out the physicality. Você não vai achar esse verde nem esse vermelho até que você, ao menos que você tire a fisicalidade. Ele quis dizer assim, pare de lidar com a fisicalidade, né? This is always and forever. This is what we filter, what we accepted. Isso é sempre o que a gente filtra, o que a gente aceita. We accepted everything in physicality and no more, and we still in physicality and no more. A gente aceita só a fisicalidade e nada mais. But behind it is a very big dimension of emotion and a soul. Mas por trás disso tem uma grande dimensão de emoção e de alma. And all what Mr. Cash, for all these teachings, he's trying to bring you to see the matter state and what you do with the ganses and what you do with the fields to convince you that you go direct to the fields of your body. O Sr. Cash quer trabalhar com a matéria para então trabalhar com a emoção e depois com a alma para te convencer desses campos do seu corpo.
After you go to the fields of your body, you go to the fields of your emotion. After you go to the fields of your emotion, you go to the fields of your soul. Depois que você vai para os campos do corpo, você vai para os campos da emoção. Depois de ir para os campos da emoção, você vai para os campos da alma. And this is the A to Z of this knowledge. E isso é o A de A para Z desse conhecimento. You can learn it in 1 second, and you can learn it in a million years. You decide. Você pode aprender em 1 segundo ou em 1 milhão de anos, você que decide. And once you catch it, you will stay with it. And don't forget, you do not die. E uma vez que você entender, você vai permanecer com isso. E não se esqueça, você não morre. Okay. Any question? Ok, alguma pergunta? Eu tenho uma ainda que me veio muito assim a visão quando o Jalal estava falando, quando ele está insistindo muito no copo que faz a replicação de campos, né? Se eu colocar os GANs, Q, CH3, NO, né, CO2 em volta da minha cama, a hora que eu vou dormir, e eu deito na minha cama, eu vou estar fazendo a replicação dos campos do meu corpo. Eu posso transladar essa replicação para qualquer canto através desse método, pelo que eu entendi? O que é transladar? Quando você faz o copo da replicação, você está fazendo uma cópia do... Ah, entendi. Ok, entendi. Fazer uma cópia do meu corpo e mandar para qualquer lugar. Okay, so the question from Saga is, if I take these basic ganses and put around my bed, and I still on the middle, can I copy the fields of my soul or my body and No. put, no? No. No. Why you want to copy? Por que você quer copiar? Na verdade, não é que eu quero copiar. Eu entendi que eu poderia estar fazendo tipo uma réplica dos meus campos, ou seja, do meu corpo, né, em qualquer local, como se fosse um teletransporte do corpo. So it's like I can copy my fields and like teleport myself to other places using my fields, using this method of the replication cup. My dear. Okay, can someone prevent you from imagine? Será que alguém pode proibir você de imaginar? Não. So why No. don't you do it? Então por que você não faz? Sim. Eu faço todo dia à noite, mas não usando essa parte física, material, né, que é do gancho, que agora eu entendi que na replicação eu estou replicando os campos. Então, eu estaria replicando os campos do meu corpo, ou seja, o emocional. E aí, na imaginação, eu posso transportar para qualquer lugar. Mas então faça e conte pra gente seus. Vou fazer hoje mesmo. Massa. Faça que se der errado, se você morrer, ninguém vai fazer, eu te garanto. Você desanima a gente, cara. Tô brincando, pessoal. Você tá ligado que eu sou humorista. Fala pra ele que eu vou fazer. Okay, he said that he will do and he will tell us the experience. Using nano-coated copper and a zinc plate, what it will give you? Usando uma placa de zinco e um cobre nano, o que isso te dá? Uma placa de zinco e um cobre nano, ele me dá a criação
Ah, da emoção? Te dá o CO2, Saga. É. What? He said, will give me the emotion. Nano-coated copper and zinc plate. What it will give you? Cobre nano e placa de zinco. O que isso vai te dar? O ZNO. CO2, não. ZNO. Zinco. Okay, how many we are here? We are 18. Ok, nós estamos em 18 aqui. This is me, number 1. Okay, number 2, Danielo. What it will give you? CO2. Number 3, who is number 3? No, it's not CO3, CO2. CO2. Number 3, who is number 3? Please answer, please. Por favor, responda. All of you, número you will 3. answer. No one Todo will mundo not. vai responder. O que você acha que vai dar, Saga? O quê? Eu não entendi. One word, aí. one Ele word. tá explicando, velho. One Tem que word. prestar atenção, Saga. Zinco com cobre nano. Zinco com cobre nano CO2, tá aí. Tá, CO2. Okay. Number 4. Who is number 4? Próximo. Andreas, from the German community. What do you think? You have to answer. But no one. I think Andreas gonna say super. Okay, leave Hello, Andreas. Andreas. We will come back to him. Yeah. Number 5. Can you answer, Andreas? Number 5. We have Andreas from the Mozambique experience. Andreas from Mojang. What Yeah. you will have? I say super. Yes. Super. Não Really, entendendo nada. what you will have? Sorry, I lost you like 2 Nano minutes copper, ago. So nano copper and zinc. What do you have? Nano-coated copper and zinc plate. What you will have? Mr. Cohen. This is Andreas. Mr. Cohen. Andreas, yeah, from the German community said Mr. Cohen. Okay, Andreas from The Mojang experience. Planet Zeus. Planet Zeus. Hello, Jalal. Hello, Claudia. I will have a soul. Which number you are? 6. Danielo. Yeah, Number 6? I don't know because now she opened the mic and she's the third. Close the mic, Claudia, please. Okay, so Andreas Mojang, do you know the answer? Or Wait, we can go to the wait. next? Danielo, Claudia, which number? Claudia, let me check. We have, next we have Christian, then Claudia. Okay, 7. Okay. Claudia said soul. Yeah, Christian Alexander Kern. Do you want to answer? Number 6. I think the magnetic field of CO2. Campo magnético de CO2. Okay, magnetic field of the CO2. Okay. Number Next 8. is Claudia, then we have Cristiano. Cristiano, o que você acha que vai ter aí? Cobre nano com zinco. The magnetic and gravitational fields from the carbon. Okay, Jalal? Number 9. Next, we have Gail. Okay, I would have said this is nano-coated copper, or sorry, yeah, nano-coated copper And zinc. and zinc. Okay, CO2. CO2. Okay, number 10. Next, we have Hassan Halal.
from the French community. A creation, I will say, life. Life. The creation of life. Creation. Yeah. 11. So the next we have José Morgas. Maybe I said correctly. José Morgas. No entiendo bien lo que me dice. José, ¿qué piensas que tiene cuando tiene cobre nano con zinc? ¿Qué piensas tú? Pues yo pienso en la emoción y pienso que puedo obtener ZNO. He said emotion and ZNO. Jalal. Emotion and ZNO. Okay, can we go to the next? 12. Joseph Becker from the German UC member from the German community. Joseph Becker. He is not available. Hopefully you can hear me. I can hear you. Carbon. I can hear you. Carbon. Fields of carbon. Campos do carbono. Fields of carbon. Okay. Okay. Next we have 13. Marco Capato from Brazil. Marco, entendeu a pergunta? Cobre nano Entendi. com zinco, o que vai ter? Entendi. É reprodução do meu plasma em forma de CO2. Reproduction of my plasma in the shape of CO2. So what you have? One word. Em uma palavra, Marco. Interação. You know, guys, I forget to tell you something. You all is wrong. We all wrong. So don't worry to answer. Ele falou assim, eu esqueci de falar uma coisa. Todos nós vamos errar, então não tenha medo de responder. So, Marco, você falou interação? É. In one word, interaction, okay? Interaction. Yeah. Okay. So the next we have Marie from the Norwegian community. Marie. Yeah. Can What you you hear have? me? Yes. Yeah. It's a plasmatic field. Plasmatic field. Okay. The next is Neiva. Neiva, quer responder? Neiva, o que você acha que vai ter? Cobre nano com zinco? ZNO, campos de moção. Em uma palavra, Neiva. Qual você escolheria? É o ZNO. ZNO, ok? Let's go to the next. Emoção. Ok, Neiva. Então vamos para o próximo. Paula Cristina Parisi Fancy Pierini. Paula, do you want to answer? Oi, eu não tenho muita ideia ainda, estou aprendendo, mas eu acho que é emoção. Paula said emotion. Emotion? Yeah. Next we have Raquel from the Spanish community. Yeah, I'm very new in this, but I think the production of CO2, DNO, soul, emotion. Wait. The most important here is that we have the how do you say, the element of the creation, which is the carbon. So what you decide to put here? In one word. In one word, creation. Yeah. Creation. Okay. Yeah.
Okay, creator. then the last one I think is Saga, but Saga was the first one. So I think we are done here. Okay. Creation is right. Uhum. Criação, tá correto. Emotion is right. Emoção, também correto. ZNO, plasmatic field, right. Interaction, right. Campo plasmático, correto. Interação, correto. Field carbon, right. Campo de Life, carbono, correto. right. Vida, correto. Magnetic gravitational carbon, right. Campo Soul, magnético e gravitacional de carbono, correto. CO2 field, Alma, Cohen, correto. CO2. Number 5, I don't know. CO2, correto. COHN, correto. CO2, correto. Margraf positioning. E ele respondeu posicionamento grave. You are creating a magnet. Você está criando ímãs. It is a creation. It is É a uma life. criação. É uma vida. It is a field of carbon. É o campo do carbono. It is CO2. It is Cohen. It is everything. Também é CO2, também é COHN, é tudo. But in reality, it's not a CO2. Mas na verdade não é CO2. CO2 only comes because of the presence of the water. CO2 apenas vem por causa da presença da água. That's why it makes it a condition of presence of CO2. Por isso que faz a condição da presença do CO2. Without it, it's a field of carbon. Sem isso é o campo do carbono. And without the field of carbon, it is a field. Sem o campo do carbono é um campo. It is alive. It is a É uma vida. creation. É uma It is a criação. soul. É uma alma. But it's more important in Mas mais understanding. importante, It is magnetical gravitational positioning. mas o mais importante por seu entendimento é que é, na verdade, um posicionamento magnético e gravitacional. Because here you dictate the condition of what you want to create. Porque aqui você ditou a condição do que você quer criar. Here on Earth, with the water, it will be CO2. But Aqui na, in another universe, it will not be CO2. aqui na Terra, com essa água, vai dar CO2, mas em outro universo não seria CO2. And it will not be life. It will not be a soul. E também não seria vida, nem alma. And it will not be magnetic gravitational carbon. Nem o campo magnético gravitacional do carbono. So the best answer to say here, you have a creation. Então a melhor resposta aqui seria: você tem uma criação. Why? Because you managed to make magnetical gravitational positioning. Por quê? Porque você conseguiu fazer um posicionamento magnético e gravitacional. And this magnetical gravitational position, wherever you are in this universes, universes, wherever you are, it will create something. E não importa, em qualquer lugar que você esteja do universo, esse posicionamento magnético e gravitacional vai criar algo. Due to what? Due to its own strength. De acordo com o quê? De acordo com sua própria força. So all of us here, what we said, it's all is right.
Então, tudo que nós falamos aqui está certo. But it's half right because Mas, there is more in it. mas está meio certo, porque tem mais nisso. There is more in it. That's why always don't close a circle. Leave it always open. That means it goes above. Por isso que nunca é um círculo fechado. Deixe esse círculo aberto para você sempre ir acima disso. Mr. Cash put the water only for us to see the creation O of Sr. a Cash dance. colocou a água apenas para que pudéssemos ver a criação do ganso. But if there is no water, there is no matter state. Mas se não tiver água lá, não vai ter nenhum estado material. And you yourself, you are a magnet. E você mesmo é um imã. And you are a magra position. E você é um posicionamento grave. So you choose send your gravitational to this place and follow it with the magnetical. Então você pode escolher mandar o seu gravitacional para esse lugar e em seguida vai o seu magnético. That's all what you want to do. É apenas o que você quer fazer. Imagine one place you make a magra positioning. Then you Imagine follow it with your physicality. That's all. Imagine um lugar, então você cria um posicionamento grave e aí você segue com a sua fisicalidade. Isso é tudo. Magra positioning and follow with physicality, water and salt. You create. Posicionamento grave, então você segue com a sua fisicalidade, que é a água e o sal. For all of you who answer, thank you very much. Really, it's really beautiful. Even it's no matter you are right or wrong. At least you know what's you know what is going on. Foi muito bonito que todos vocês responderam e é muito importante porque vocês estão se ligando aí no que está acontecendo. A soul, right. Alma Creation is right. Plasmatic field is right. Mr. Cohen also is right because it's everything. Tudo aqui está correto. O Sr. Cohen, a alma, a criação. And you can dictate what you need and what you Então want. você pode digitar o que você precisa e o que você quer. So if I create this one with the just matter state in nano coated copper and zinc plate, I have it in my body. I have a physicality and I have emotion. So why don't I do the same thing? Então, se eu tenho aqui o nano com o zinco, eu tenho a mesma coisa na minha fisicalidade. Eu tenho minha fisicalidade e minha emoção. Então, por que eu não faço a mesma coisa? In the future, in the travel, Mr. Cash will never put a device inside you to travel. He will use your physicality, your emotion, your soul for you to travel. No futuro, o Sr. Cash não vai te dar nenhum dispositivo para você viajar. Vai usar a sua fisicalidade e a sua emoção para você poder viajar. So, how much you process with what you have, how much you will progress and you will be elevate. You will achieve. Então, quanto mais você progredir com o que você já tem, mais você vai alcançar isso. But we used to see things and touch things to believe. So we are waiting for touching and seeing to believe.
mas a gente está acostumado a ver, a tocar e ver para depois acreditar. Então, a gente fica esperando. Nevertheless, we all were played with the magnets, and we played also with the ganses and the fields, and we see what's the effect of this. All of us, we done it. All of E us. todos nós And brincamos com imãs, com guns, com os campos e vemos o efeito disso. we cannot believe in our ganses and plasma. Será que a gente não pode acreditar no nosso próprio guns e plasma? You cannot believe it because it's not yours, huh? Você não pode acreditar porque não é seu. Or is it yours? Ou será que é seu? I cannot Jalal. answer this question. Yes, Jefferson. O Jalal. Yes. O Jalal, Pode falar. você aceitaria eu mandar um campo para você agora aí? Jalal, would you accept I send a field to you right now? You know, it's for us how much we accept. Sabe que para nós depende do quanto nós aceitamos. You know, Liliana and Elinka, until now, my wife telling me, tell them to do what they done before, because it was remarkable. You can notice it. What are you talking about? The energy? fields, the magnetical fields, what they are sending. A Liliana e a Lenka sempre mandam campos para ele. Are you talking about the package that they send to you that you doesn't feel the need to sleep? They send so many packages of field. Elas mandam vários pacotes de campos para mim. And without me knowing, and Sem eu saber. in that time, my wife noticed it also. Nessa época, a minha mulher percebeu também. In the late evening of that day, Alinka sent me a message that they sent me in the morning. In that time night, in my time is morning, early morning, a package. I said, okay, I know what's happened. A esposa dele percebeu tarde da noite, e aí depois ela mandou uma mensagem à Lenka e ela falou: a gente te mandou um pacote logo cedo. And that day I slept only 1 hour. É só para fazer uma experiência, ver se chega o campo. É só isso. Just to make an experience to see if the fields reaches you. The fields is going all over the place. Even it's reaching me, but how much my field accepted this field to give back? Os campos vão para todos os lados e vão me alcançar, mas a questão é o quanto eu vou aceitar esse campo para devolver de volta. Okay, let me teach you this one. Deixa eu te ensinar isso aqui. A plasma. O plasma. In a blue, send fields all over the place. Ele manda campos para todos os lados. This is the gravitational field of the plasma, sending out blue fields. Esse é o campo gravitacional do plasma mandando campos azuis. This cover everything. Isso cobre tudo. Now, another plasma, let's say my plasma.
Agora outro plasma, por exemplo, o meu plasma. It's the same thing. Always sending fields. É a mesma coisa, ele está sempre vendo campos. Now, yes, there is interactions. Sim, tem But interações. if I accepted the blue to enter, I have to deal with it. Mas se eu aceitar o azul para entrar, eu vou ter que lidar com ele. And have to give back. Então eu tenho que dar de volta. In awareness of the physicality, no way. You will not aware unless it is changing a position. What is changing a position? Na consciência da sua fisicalidade, você não vai perceber isso, a menos que ele mude uma posição. E o que é mudar uma posição? Or you come closer, ou você chega mais perto, or you go out. Ou você se afasta. And this is what we call, attraction or repel. Isso que nós chamamos de atração ou repelir. Because I accepted this condition of magnets. Porque eu aceitei essa condição de ímãs. Now, Jefferson, you send me a field. Maybe this field pushed me to this place. No, it's not Jefferson, it's Marco. Sorry, I do not see who is talking. Yeah. Então, o Marco me envia a campos e eu mudo minha posição e vou para aquela outra posição ali em azul. Because you think you are giving, but maybe your strength is have more strength that you push. Você acha que você está dando, mas talvez você tenha mais força que você acaba empurrando. Which is received, it is the non-condition. It is there always for everyone to take. There is no condition. E não tem condição. Está lá para todo mundo pegar. And it's in all direction and in all colors. E vai para todas as direções, em todas as cores. So if my soul in this color, it will receive because it is the same color. Então, se minha alma tiver essa cor, ela vai receber, porque eles têm a mesma cor. And it's not necessary you see it. Mas não necessariamente você vai ver isso. Soul and the emotion, you do not see it. You see the effect of it. That's all. A alma e a emoção você não pode ver, você apenas vê o efeito delas. And believe me, you can do it only one time. I so many times I say you can do it in physicality for you to learn only one time. If you do it second time, you lose. That means you bring a soul and emotion fields to a matter state, and that cannot be. The soul do not accept. Você só pode fazer uma vez na fisicalidade, porque se você faz na segunda, você vai estar trazendo a alma e a emoção para o nível da fisicalidade. A alma não aceita isso. A soul can teach you. Yes, it can make one delivery for you to learn. A alma pode te ensinar, ela pode entregar uma única vez para você aprender. But it cannot be slave to the matter state. Cannot be. Mas ela não pode ser escrava do estado material. Every position try to elevate, not to go down. Em cada posição você tem que tentar elevar e não descer o nível.
So how much you learn not to use this matter state, how much you you are adding, not taking from the soul. Então, quanto mais você aprende a não usar esse estado material, mais você soma a sua alma e não pega dela. I hope really, Marco, his name? Yeah. I hope you understand. Thank you for your feelings. Eu espero. But in learning process, okay, you can say, okay, I felt you. Okay, you can say, I thought what you said. Okay, I know what Mr. Cash. Always I say what Mr. Cash will teach tomorrow. For what? You gonna know? No, but you try to connect with his soul. Por isso que eu peço para você tentar adivinhar o que o Cash vai ensinar no próximo dia, no dia seguinte, porque não é que eu quero que você adivinhe, mas que você tente conectar com a sua alma. So, if it will be one time and every time, yeah, I know what he said and I just thought about it and he said it. How many times you want to see? 1, 2, 3, 10 times? This is so true, Jalal. The experience that I had always happened one time. Next time will be different. Yeah, of course, because it's elevate. It's not going back. Eu falei pro Jalal, é verdade, Jalal, as experiências que eu tenho só acontecem uma vez. Ele falou, é claro, porque ela tá sempre um passo acima, ela não vai voltar para trás. Every day position of the sun is different, so it cannot go back. Yeah. A cada dia que passa a posição do sol é diferente, ela não volta a ser a mesma nunca. It happened in the one time for you to understand, but it's moving to another second, another frame. It cannot go back. Acontece apenas uma vez para você aprender, mas ela está se movendo para o próximo segundo, para o próximo frame, nunca mais vai voltar. And you are waiting for it to be back to stationary frame where you are in the matter state. Você fica voltando para isso acontecer de maneira estacionária no frame que você estava. You know this, what we call déjà vu. Dynamic. Yeah. Você sabe disso? Você conhece isso que a gente chama de déjà vu? What do you think? This one, déjà vu. What do you think? Do you see the future? O que você acha que é o déjà vu? Você acha que você vê o futuro? It's absolutely not. This is your matter state physicality. Absolutamente não. Esse é o estado material, sua fisicalidade. This is your emotion. Essa é a sua emoção. And this is your soul. E essa é a sua alma. It's no more than you. It covers everything. For you to arrive to this position where this happened, you need time. But it's covered everything. Ela cobre tudo, mas para você chegar na fisicalidade nessa posição precisa de tempo. All the information, all the time, from the beginning to the next beginning, is always there. How much you connected, how much your physicality and emotion connected to the soul, which put you, I saw it before. Oh, I see the future. Ele diz que a informação está toda lá. É o quanto que você consegue se conectar com o que vai acontecer no futuro. Porque, na verdade, tudo está lá no nível da sua alma. Jalal, I have a question. It's like a collective soul. Every soul is the same soul as all the plasma are one? Of course, all the soul is one. What is different is the emotion. Eu perguntei para o Jalal. Sorry. Jalal, será que todas as almas são uma só
do mesmo jeito que todos os plasmas são um só e vêm da mesma fonte, e falou, claro, a única coisa que muda é a emoção. You forget something. Você se esqueceu de algo. You forget something very important. Você esqueceu de algo muito importante. Should I make this one here? Okay, because we used to see a physical. Okay. Okay. This is you. This is the cell. This is Claudia in the kidney. This is Marie here. This is Jalal here. You see, a trillions of cells. Every cell have part of the soul, red one, and all of them connected to the totality. So they are swimming, all of us, everything swimming in this redness, the field of the soul. So, ele falou assim, cada um desses pontos é uma pessoa, esse sou eu, essa é a Cláudia, esse é o Danilo, e todos nós estamos nadando nessa sopa de campos da alma. I told you, this part of your foot, when you accident with the nail, is this cell here sent by the nervous system to the brain, or it is already connected? So not in second, there's no second, you are already in. No time. Whatever happened here in this moment of time, it's already there. Uhum. Ele falou assim, é o mesmo exemplo que eu dei de quando você pisa num prego. Você acha que a informação viaja através do seu sistema nervoso? Não, na verdade chega lá num tempo zero, porque está tudo conectado. But it needs a time for you to move your feet and physicality and order here to bring back, to take your foot from the nail. Mas precisa de tempo para você, para ter esse feedback e você tirar o seu pé de cima do prego. But look, there is one thing more in it. Mas olha, tem algo mais aqui. If the order come from the brain to the foot to jump, se a ordem in this millisecond jump from this nail, cannot order the both of them to fly? Se a ordem vem em 1 milissegundo da alma para o pé, dizendo, do cérebro para o pé, dizendo pula, você está em cima de um prego. Será que essa mesmo comando não poderia ser um comando para você voar? You cannot weaken the energy of the physicality and strengthen the energy of the emotion to levitate, to fly. Será que você não pode enfraquecer o campo da fisicalidade e deixar mais forte o campo da emoção para você voar? Just change it from gravitational magnetical positioning to magnetical gravitational positioning. That's all. Apenas mude de uma posição gravitacional magnética para uma magnética gravitacional. Isso é tudo. Just change the position. You do it every day. When we said about sleeping, you change your position. A gente faz isso todo dia quando está dormindo. Você muda de posição. Instead of magnetical gravitational field, you do gravitational magnetical. Em vez de você estar numa posição gravitacional magnética, quando você dorme, você está numa magnética gravitacional. Yeah. You cannot cheat yourself that you are sleeping. Okay, cheat yourself. You are lying all the time and cheating all the time. You cannot cheat.
Yeah, it's a good cheating. Yeah, It's a it's white, like it's a white lie. it's like hacking the matrix. And O you Jalal, and you control, and you control it. o Jalal falou assim, todo mundo mente o tempo todo e rouba o tempo todo. Será que a gente não pode mentir para nós mesmos e acreditar que isso aqui é um sonho e a gente controlar isso aqui? Really, sometimes if you think about it, you say, "Wow, how fool I am, how idiot I am, how physical I am. I cannot do that, and I do it in a position of fear, of anger, of love. I can do that, but in normal, I cannot do it. Why? Who is controlling this? Who is driving this car? It's not you. Yeah, no, so amazing, Jalal. Sometimes I cannot speak. I need to think about it. It's so deep, and it's hard to talk. And How it's so much we simple. accept? How much we Simply, accept, my dear? How much we accept? That's all. How much we accept, and we need to let go. Yeah, and I am afraid. I am afraid to nano coat this copper, and then what will happen? It's the same thing. I'm afraid to go deeper because what about my children? What about my family? What about my physicality? What about my life? What about my knowledge? What about my family? Oh, ele disse what assim, about? What about? And in the end, you will leave and you will go another place. ele disse assim, tudo depende do quanto você aceita e o quanto você se desapega, porque você fica pensando, mas e se eu mergulhar mais fundo nisso? Como que vai ser? O que eu vou fazer? O que vai acontecer com a minha fisicalidade? Mas e meu filho? E o futuro? E aí você fica com esse medo e você trava, entendeu? Believe me, we all in one body. Wherever you go, it is one body. It's even all of us here, all the earth, all the solar system. It is one part of one cell in this body. You call it the creator. Todos nós, em toda essa terra, todo esse sistema solar, somos todos apenas uma célula nesse corpo gigante do Criador. Look, take one cell in your body and magnify it 1,000,000 times. What you will see? Pegue uma célula do seu corpo e amplie no microscópio 1 milhão de vezes. O que você vai ver? It's no different. You will see the solar system, you'll see a universes, a universe inside one cell, one cell. Você vai ver o sistema solar e universos, tudo dentro de uma única célula. If this happen in one cell in my body, that do not mean that we are all these universes and universes. It's one cell magnified in another cell in this body. Será que se tudo isso acontece na sua célula, será que nós todos não somos todos um dentro de uma outra célula maior ainda? So how much naive we are. Então, quão inocente nós somos. And really, if you don't look inside, how are you gonna look outside? E se você não consegue olhar para dentro, como que você vai olhar para fora? We want to change the others. We better to teach ourselves first. A gente quer mudar os outros, mas é melhor nós ensinarmos a nós mesmos. But it's okay. It's only a learning process, and this kindergarten, why not? Let it stay like this and enjoy. That's, what's the beauty? Just remember your childhood. You don't want to go back to this childhood? So it is a childhood now. Enjoy it. Lembre da sua infância. Será que você não gostaria de voltar para ela? E tudo isso aqui é a nossa infância. Então aproveite.
Do what you love to do without harming anyone, without stealing from anyone, and especially stealing from yourself. Faça o que você quiser sem roubar de ninguém, sem machucar ninguém e principalmente sem roubar de você mesmo. What you really do, what you think it is good, and do it without even anyone knows. You don't need to confirm. The problem is confirmation. I am good, I am good, I am good. Always asking, I am good. No, you don't need to confirm you are good or bad or what. Just enjoy. Faça o que você quer e não diga para ninguém, apenas aproveite, porque é tudo sobre confirmação. Quando você conta para os outros, você quer dizer eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, e por que a gente tem que confirmar que a gente é isso ou aquilo? You know, this is very important because our physicality exists because confirmation of existence. Isso é importante porque nossa fisicalidade só existe porque ela é uma confirmação da nossa existência. And how much you drop this confirmation, how much you low the energy of this matter state physicality, and you increase. You know, you do not lose. You low the energy in one part, you increase the energy in another part. So nothing is losing. Então, quando você abaixa a sua energia numa parte, você aumenta a sua energia em outra parte, e nada é perdido. You know, it's like this. I sometimes I draw it like this. You know, whatever you want. This is physicality, and this is emotion. So, and there is in the middle, and there is a tool like this. Essa é a fisicalidade, essa é a emoção, e tem uma ferramenta no meio mais ou menos assim. And it's always, you know, like the hydrogen based. You go 1 to 14, or you go 1 to 14. E é como mais ou menos o hidrogênio. Você vai do 1 ao 14 ou do 14 para o 1. Sorry, it is the opposite. 14 here, same, and 1 is down here. So it's always like this. Na verdade é o contrário. 14 é aqui, 1 aqui. There will be never shortage. There will be never shortage. If you increase the physicality one, you lowest the emotion one. If you increase the emotion one, you lowest the physicality one. Se você aumenta a fisicalidade, você abaixa a emoção. E o contrário também. So, which way you want to go? Então, de que maneira você quer ir? But this is for us. This is which is important, the physicality, and we stick with it. E é isso que importa pra gente, a fisicalidade. A gente fica preso com ela. And we don't know it is an image of this guy. We call it a soul. Mas a gente não sabe que ela é apenas uma imagem desse cara aqui que a gente chama de alma. So you choose. Então você escolhe. Jalal, so all the universe, all the creation, all the universe is just a confirmation of existence of God itself. Can I say this? Why you put a name? For what? To confirm that you know? We used to confirm everything. Just leave it. You do not need anyone to tell you you are good, or you are a creator, or you are a creation, or you are an animal. You don't need that.
I just want to understand if all the universe, all the matter on the universe is just the confirmation of God itself, and we are part of this confirmation. I don't understand. Look, it is the same when we said you come from an egg and sperm and you created the soul, or the soul created the physicality and become a man. I need 1 second to translate Jalal, my question. You see, this is one, and this is the second. From Yeah. where you go, it is no different. You are here. This is important. You are here. Now, what do you want? Eu perguntei para o Jalal assim, então será que toda a criação é apenas confirmação da existência de Deus para ele mesmo? Aí ele falou, tudo isso são apenas nomes. Você quer o quê? Você quer confirmar que você sabe? Aí ele falou assim, é como nesse exemplo aqui. Será que sua alma foi gerada a partir do óvulo e do esperma? E aí agora você está aqui? Ou será que a sua alma veio até aqui e fez você na matéria? Não importa se é o número 1 ou o número 2, importa que você está aqui. And is it important if you come from a monkey, or you come from a dog, or you come from the creator? What is the difference? You are here, and this is important. E será que é importante saber se você veio do macaco ou do cachorro? Ou será que o importante é que você está aqui e isso é que importa? Now, drop this physicality. This physicality is for a purpose of enjoying, but we missed it. Now, go back to the soul level. Então, deixe essa fisicalidade. Ela foi criada para você aproveitar, mas a gente se perdeu e a gente não aproveita. Então, temos que voltar para o nível da alma. Or you have no choice and you stick with this physicality. It's okay, no problem. Try to enjoy. Ou então, se você não tem escolha, você quer ficar aqui na fisicalidade, ok, não tem problema, mas apenas aproveite. But aware about this guy here, the soul. That's all. Try to elevate the soul. What is the good for the soul? Mas Taking or giving? Mas tente estar consciente desse carinha aqui, que é a alma. Tente elevar a alma. E o que é importante para a alma? Dar ou pegar? If you take, you need to process. And if you process, you have to give more. Se você pega, você tem que processar. E para processar, você tem que dar mais. But if you give, you will receive more. Mas se você dar, então você vai receber mais. Receive different than take. Receber é diferente de pegar. Really, in reality, it is very simple to understand this. But you know, we ourselves, we forget. That's all. You know, you are in this condition, me in this condition, because we used to forget, because we do not want to pay. Tudo isso é simples, mas a gente esqueceu porque a gente não quer pagar. If you, as Mr. Kass said, if you imagine this is what when you are walking through a matter state. Good, you have a filter that you do not notice what's happening, because if you open the filter, you will feel everything. Can you repeat this part, Jalal? You know, once he said, it's very good that your physicality do not notice everything, and you do not hear everything, and you do not see everything. It's very good. Why? Because if you open this kind of fields, you know, you do not walk, because when you walk, you will step in an entity. When you walk, you will come through entity, come through matter state. You will hear every entity, you will see every entity, and this is too much for you. So it's good when you have filter.
Every step you will hear a cry. Everything. Why are you stepping on me? Can you imagine when you eat something and you crush it between your teeth? Yeah. But in reality, we do not. This is all a meta state. What is behind this meta state? There is a soul, and there is an emotion. Okay, Jalal, I need to translate the other part. I will forget. O Jalal falou assim, que a gente fica cego e surdo para essa realidade espiritual, que é uma maneira da gente se proteger. Imagina se você conseguisse se conectar com tudo isso e cada passo que você dá, você escuta o grito. Você pisando numa formiga, pisando numa entidade, cada comida que você põe na boca para mastigar, você escuta o grito, você sente a dor das entidades que você está comendo. Ok, Jalal. Do you think there is a sex or a shape to your soul? Você acha que sua alma tem sexo, tem gênero ou forma? I don't think so. Eu acho que não. Okay, any question? Ok, alguma pergunta? Very beautiful, Jalal. Appreciate. This you know it. All of us know it, but we do not to face our face it because we are too busy. Not too busy. We running away all the time to pay, But it's okay. It's a learning process. You when you say we are running to pay, is that we don't want to face our reality and the problems that we. No. It's not a problem. We do not want to face that everything belongs to everything to everyone, and he deserve what you like to have. He like to have, and that do not accept it by us. It's me who is important. Bom, o Jalal falou que é um processo de aprendizado e a gente não quer encarar a realidade de que todo mundo merece, todo mundo tem o direito, mas a gente acha que somente nós temos direito, somente nós é que importamos. E por isso a gente empurra com a barriga todo esse conhecimento que já está dentro da gente, para a gente não encarar a realidade. It have to be two. Only one that there is no interaction, so it have to be 2 and 3 and 4 and 5. Tem que ter 2 ou 3 ou 4, porque se for apenas um, não vai ter interação. But then there is a confident in what we know from knowledge. Alguma pergunta, pessoal? Do you think I accept to be an idiot all these thousands of years? Who accept to be an idiot? No one. To see the reality. Ele disse assim, você acha que alguém consegue aceitar o fato de que foi idiota todos esses anos? Não, ninguém consegue lidar com isso. I am a professor, I am an engineer, I am a doctor, I am a teacher, I am a father, I am a man, I have certificate.
No, I am king of the existence. I am the creator. So how would the creator be idiot? No way. So stay where we are. I have the God right. Yeah, sometimes if really you go deep, and he said it once. He said, once you know the truth, you will laugh your head, because it is in the front of your eyes, but you don't see. Cash uma vez falou assim, que se você, uma vez que você descobrir a verdade, você vai rir até doer sua barriga, porque estava na frente dos seus olhos o tempo todo e você não conseguia ver. Or you ignore to see, because in that time you have to make something for it, to do something for it, and this we do not want to do. Ou To você let go, ignora, to let go the real, to let go the physicality. ou você ignora porque você não quer se desapegar da fisicalidade. If you want it, you have to fight to take it. And that's why what we are doing. We are fighting to stay alive. Se você quer algo, você tem que lutar para ter isso. E é isso que a gente faz, a gente luta aqui na vida. As Mr. Cash said once, if you know this ship is sinking, so from the first you enter this ship, you know this ship will sink. So why stay with it? Se você entra nesse barco e você sabe que ele está afundando, então por que você vai ficar nele? Why don't you aboard this ship? Por que você não sai desse barco? Yes, Marie? Yes. Were you asking me something? When we will understand that it's a sinking ship. But we fight for the last second before it goes under the water. Okay, is there any question? Que ele disse que isso aqui é um barco que está afundando e nós vamos Now lutar why we segundo went debaixo da água. why we went in the soul teaching now? Marie, you have influence today in us. Okay. I have? Yes. Oh. So any question? Pessoal que tiver pergunta aí, fica à vontade para abrir o microfone. Cristiano, você tem alguma pergunta no YouTube? Yeah, you remember me a song, Jalal? La kid song, you know? Row your boat down to the stream. Life is just a dream. In a way, maybe it is. I think okay, I will not say this. Alguém tem uma pergunta, pessoal, fica à vontade para abrir o microfone. Quer puxar algum tópico? Yeah, I think we have nothing to learn. We can just fly.
Jalal? Oh my God, yes. Sorry for this time. I would like to make a question to Mr. Cash tomorrow, but it's too early here, and I will do for you. Oh my dear, no way. Yeah, you He know said what? in a teach, Really? in a health teaching Yeah. about that's beyond our imagination, but about when the soul of the man leaves our body, have my English is not so good, but I'll try. Okay, do it again. Do it again. Okay. He said that the soul of the man leaves our body, our physicality, the exactly moment that he must to go. Danilo, me ajuda então agora. Vai. O Sr. Cash falou numa aula de saúde que a alma do homem sai do corpo exatamente no momento certo que ela tem que sair. Yeah, she said that the soul leaves the body on the right time, you know? Yes. E que aí a minha pergunta seria, então não importa fazer tipo nada em termos de saúde, de exercícios, essa contradição é que me deixou, entendeu? Aonde fica o livre-arbítrio? So it doesn't matter if I take care of my health or I make exercise. If my soul will leave my body on the right time, I don't need to care. So my question is, where is the free will? If my soul will live on the right time, I don't need to take care of me. I can abuse. I can don't make exercise. No. I was a little bit confused about it. No, look. When you remember when I said we do not want to hear, we do not want to see, we do not want to feel what we are abusing. Jalal, I need to translate the question first, if you allow me. Yes, please, go ahead. A pergunta da Cláudia. Faz aí, Cláudia, sua pergunta em português, para a galera entender a resposta. Eu perguntei para o Jalal, assim, que a alma do homem, no ensinamento que ele diz, que sai do corpo exatamente no momento certo, no tempo certo, e que esse ensinamento está além do entendimento humano. Mas aí fica o questionamento, assim, aonde está o livre-arbítrio, né, nosso, se nós cuidamos do nosso corpo, se nós comemos bem, fazemos exercício. Aí ficou uma contradição minha mesmo, então essa é a minha pergunta. Ok, Jalal. You have a physicality. Você tem uma fisicalidade. Emotion. E and emoção. the soul. E a alma. In each level, whatever you do, there is a physicality and there is part of emotion and there is a soul in it. Qualquer coisa que você faça, em qualquer nível, sempre vai ter uma fisicalidade, uma emoção e uma alma nisso. So if this is a plasma and one entity, whatever it is, whatever name you put. Então, se tudo isso é um plasma, uma entidade, seja qual for o nome. Let's say this is an orange. I put it in the color of orange. Digamos que isso é uma laranja. You take the physicality, you eat it. Who will pay to this and this? Aí você pega a fisicalidade dessa laranja e come. E agora quem vai pagar para a emoção e para a alma? If it's an entity like you. É uma entidade como você. So let me put it again. If this is Claudia, she has physicality, emotion, ela tem uma fisicalidade, uma emoção. Soul. And okay, Claudia, can you make this operation to me, please? And yes, I will give you what you deserve. And you come with your knowledge, with your
time and everything and your effort and all your equipment and your helpers and everything, and you do this operation for me, and after that I do not give you anything. What will happen? Imagina que eu chego e falo assim, Cláudia, faz essa operação para mim. Aí a Cláudia vem com o conhecimento dela, com os ajudantes dela, com os equipamentos, com tudo, faz essa cirurgia, essa operação, e aí eu não dou nada de volta para ela. O que você acha que vai acontecer? But you know what? You have to do it because I am king of the knowledge seekers. Let's say like this. I am king of knowledge seekers. Mas daí ela tem que fazer isso, porque digamos que eu sou o rei dos buscadores de conhecimento, vamos dizer assim. And then I come and I abuse my authority, and you do it again tomorrow, and you do it again after tomorrow, and after tomorrow. How much you can stand? Aí eu abuso da minha autoridade e faço isso hoje, faço amanhã, faço depois de amanhã. O quanto você acha que ela vai aguentar? So imagine if you do the 5th time operation. Do you do it really with the soul and emotion, or Então just you open and close? Imagina que eu estou fazendo isso pela 5ª vez com ela. Você acha que ela vai fazer essa cirurgia com a fisicalidade, a emoção e a alma? Ou será que ela vai fazer só com a fisicalidade, vai abrir e fechar? Now, this abuse to the physicality, it do not have energy. Será que esse abuso da fisicalidade não tem energia? Who will pay to this one? Is it money enough, or there's something with it? It's not related to the emotion with it? Quem vai pagar para essa fiscalidade? Será que é só dinheiro? Será que não tem uma emoção envolvida nisso? Okay, who will pay to your emotion? Então quem vai pagar para a sua emoção? There is nothing behind it. There is no soul and there is no physicality behind it. Não tem nenhuma alma, nenhuma fisicalidade por trás dessa emoção. And now the most important, who will pay to the soul? E o mais importante, quem vai pagar para essa alma? Without your knowing, you are taking from your reserve. As Mr. Cass said, we started with 1,000 Tesla. Sem você saber, você vai estar pegando da sua reserva. Por isso que o Cash diz que a gente começa com 1.000. And due to my behavior, I go with 200. E por causa do meu comportamento, eu vou embora daqui desse planeta com 200. 200 of what? 200 do quê? The first question, and I hope now you will understand it. Non-coated copper. Então, a zinc plate. A primeira pergunta é essa, eu espero que você entenda. Temos um cobre nano e uma placa de zinco. What they will do? O que eles fazem? Magnetic positioning, magnet. Um posicionamento magrável, ou seja, um ímã. For what? Para quê? Let me clear all of these here. Then now you will understand, Claudia, and all of you. Now you tell me what is the position of the soul. This one, emotion. You know what is emotion? Motion, because it is more magnetical, it's moving, that means it takes a position of emotion. This is physicality, matter state, the same. Você sabe o que é emoção? Emoção é a mesma coisa que movimento. Por isso que isso aqui é emoção, porque ele está acima da matéria, então ele está se movendo. Now, this is soul. E esse aqui no meio é a alma. Why it is soul? Because it is higher than these two. Por que é a alma? Porque ele está mais elevado do que esses dois aqui. Is it understandable now? Estão entendendo? Now, this is a magnet. Isso é um ímã. I made a magnet positioning for what? Eu fiz um posicionamento magrável para quê?
to connect to a higher field. Para conectar a um campo mais elevado. What do you call this one? E qual é o nome disso aqui? Put any name. Coloque qualquer nome. Soul of the man. Alma do homem. This is a soul of physicality. Essa é a alma da fisicalidade. 100%. This is a soul of physicality because this is a matter state. 100% isso aqui é a this alma is da a body. fisicalidade, porque isso é o estado da matéria, isso aqui é um corpo. Now, let me take this one out. Agora deixa eu tirar isso aqui. Now, is the soul is complete to make a magnet? Agora você acha que essa alma está completa para fazer um ímã? Yet it will make a magnet, but it will not take this position. Sim, ela vai fazer um ímã, mas não vai pegar essa posição. It will take this position. Ela vai pegar essa posição. What if I take this one out? Mas e se eu tirar esse aqui? Is there any existence to this one? Será que vai ter alguma existência para esse aqui? When this one and this one connected, you established a Magra positioning. This Magra positioning is connected to a higher source. That's why you have the fields inside your water. That's why you have a amino acid inside your water. Quando esses dois aqui se conectaram, eles criaram um ímã que atraiu de uma ordem superior. Por isso que você tem campo na água e você tem aminoácido na água. Okay. Make a nano-coated copper. Então, faça um cobre nano. Make a zinc plate. Pegue uma placa de zinco. Connect them. Conecte eles. And let's see if you collect something. Veja se você consegue coletar algo. Without this bucket and the water and the salt, you have no gases. Sem You have no conformation. Sem esse copo e a água e o sal, você não tem nenhum ganso, você não tem nenhuma confirmação. Now this conformation it bring in amino acid. E essa confirmação atrai o aminoácido. Why? Because now this is a magnet to collect the amino acid. That means there is a connection, still connection. Porque agora isso aqui é um ímã que atrai o aminoácido. To bring in. Para trazer ele aqui para dentro. But this is have also a limit. Mas isso aqui também tem um limite. What is when there is no oxygen anymore in the water, you do not have any more gases. Quando não tem mais nenhum oxigênio na água, você não tem nenhum ganso. It's no different than this one and your body. Não tem diferença entre isso aqui e o seu corpo. Once this soul is created, finish. It will stay forever. Uma vez que essa alma é criada, ela vai permanecer para sempre. A right condition. This one, any gases you take, you put it in the environment. There will be a condition where this gases manifest a life. E com a condição certa, você coloca esse ganso no ambiente, e com a condição certa, ele vai manifestar uma vida. Because itself will find another element was attached to it and created
amino acid in its own strength, and then it will start life. Porque ele vai achar os elementos que se conectam a ele e ele vai criar vida. We are in this body. Nós estamos nesse corpo. You make a magnets here. Você faz uns ímãs aqui. You create tangibility. Você cria tangibilidade. A cancer cell. Uma célula de câncer. It's no different. Não tem diferença. It's a matter of positioning. When this environment do not allow anymore this cancer to be, what will happen? Is this one finish? No, it will be part of energy of the same. It will go back. Tudo é posicionamento grave. Uma vez que você muda a condição do ambiente, ou seja, do corpo, você acha que esse câncer vai deixar de existir? Não, ele vai voltar a ser parte da energia desse corpo. Another condition, and then another, it will be this red one. E uma outra condição e ele vai virar esse vermelho. Another condition, another position, it will be blue one. It's make E no difference. Outra condição e outra posição, ele vai virar esse azul. You need to hold a position. Você precisa manter uma posição. How you hold a position? By magnetical gravitational field. Como que você mantém a posição? Através do campo magnético e gravitacional. Anything happen here, it will lose this position. It will go down and it will establish magnetical gravitational positioning. Tudo que acontecer aqui, ele vai refletir ali. Então ele vai decair e vai manifestar outro posicionamento magnético e gravitacional. In our matter state, if you take from it energy, it will be elevated to this position, magnetical gravitational position, in different color. If you what? If you take? In the matter state, if you take energy from it, it will be in this position. If you add energy to it, it will be in this position. No estado material, se você adicionar energia a ele, ele vai estar naquela posição. Se você tirar, ele vai estar nessa outra posição aqui. You want me to clear this one, this position, and this position? It's very easy. You add energy to it, it will be CO2. You take energy from it, it will be CH4. Você adiciona energia para ele, ele vai ser CO2. Se você tirar a energia dele, ele vai virar CH4. But the essence, it's the same. Mas a essência é a mesma. The carbon is there. O carbono está lá. You will stay as a carbon. Você continua even in the level of your soul, you will stay as a soul, but in a different position, a different condition, a different color. Mesmo no nível da sua alma, você vai continuar como a sua alma, mas numa posição diferente, numa cor diferente. It's this one again and again and again. 1 to 14 and 1 to 14, and in the middle you choose the emotion, you lose physicality. You choose the physicality, you lose the emotion. E é sempre assim, vai do 1 ao 14, a emoção e a fisicalidade. Você tem a fisicalidade mais forte, você vai ter a emoção mais fraca e vice-versa. One added, if you go more in the emotion, you will jump to the soul. Se você for mais para a emoção, você vai pular para a alma. You go, it's like this, physical, emotion,
and soul. É sempre assim, físico, emocional e alma. 1 to 14, Do 1 ao 14, 1 to 14, do 1 ao 14. and you enter this level. E aí você entra nesse nível. More you, you know, when you go 1, 2, 3, this is not you are adding. No, you are letting go. You elevate to 14. You go in the emotion. Então, 1, 2, quando 3, você 4, 14, you are not adding, you are leaving. Uhum. You go to the soul. Então, não é somando, é como se fosse ao contrário. Você vai diminuindo a fisicalidade até que você chega na emoção. Você vai diminuindo a emoção até que você chega na alma. Entendeu? Eles são, tipo, inversamente proporcionais. Give, always give. In physical, give. In emotion, give. Sempre dê. Dê no físico, dê na emoção. More you give in physical, you add to the emotion. More you give to the emotion, you add to the soul. Quanto mais você dá na fisicalidade, mais você aumenta a emoção. Quanto mais você dá na emoção, mais você eleva a sua alma. But it is always a matter of position which is connected. Bandwidth, Mas you know, how much strong is, how much you go deeper in the, you know, in the soul. Claudia, how much strong is your magra? That means your emotion and your physicality. How much you make a stronger magra, which is go deeper to the soul level. O quanto é mais forte a sua alma e a sua fisicalidade, mais você vai, ou melhor, a sua emoção e a sua fisicalidade, mais a fundo você vai na sua alma. This is exactly what we see in the nano coating, you know. If you nano coat, let's say one day, you put it in a CO2 reactor, it will make a part of gases, and you see there's no black. It will go again like a copper. But if you nano coat, let's say for 3 months and good nano coat, this will stay forever, producing all the time. You just change the physicality, change the you know, the zinc plate, and you add the water. You will have always the gases. I swear I have reactors here. They are for more than 5 years, and the blackness didn't destroy. But sometimes you need to change the water because of the oxygen. Is it? Yes. Mm-hmm. You always, because you always add water, and you take the gases and you add another plate, and this is always will be. But the nano coating, it will stay forever. Mm-hmm. And what's the relation with this to the topic? It's the same. Physicality, this is the copper. Nano, what we done, it's the emotion, higher step. The interaction of the two create a gases. Which color? This one. Created the gases. We call it the soul. So the soul, is stronger emotion. The soul itself, you know, it created the field. There's no tangibility. Itself is a magnet to bring in amino acid, and it's when it's bring amino acid. Where is the amino acid? Is it near the box? No, it is a high, maybe from the sun, maybe from the universe. This amino acid. What do you think? This is a high, very high magnets. What you are doing here with the CO2? What do you think? Maybe this gases or this field of amino acids coming from the universe.
But we are not open eye to it. It's the same thing. Egg and sperm come together and make macro positioning. It make a field. This field connected to a higher source. What is the higher source? It is the amino acid, which you create due to the strength of the physicality and the emotion in the womb of the mother, where it's linked to what? To the source. Still the source gives this energy. Break this one, take out this non-coated, take out the zinc, take out the box, you will cut the connection. There is no producing anymore, but still there is a ganses all over the place, and this ganses is connected to the source. But it's a weaker, you cannot see it. Yeah, I need to translate, Jalal. Pessoal, o Jalal falou que é o seguinte, é a mesma coisa com o nanorevestimento. Quando você pega o nanorevestimento e deixa um dia na soda cáustica, ele vai fazer uma camada não muito forte, não muito espessa de nanorevestimento. Então, você põe lá para produzir o GANS, ele produz em um dia, dois, aí ele para. Mas se você pega um outro nanomaterial que você deixou 3 meses num ambiente cáustico revestindo, ele vai produzir GANs por muito mais tempo. Ele disse que ele tem reatores lá que estão produzindo GANs há 5 anos sem parar, porque ele fez um nano bem demorado. Então ele fica só trocando a água, porque o oxigênio vai acabando, e fica trocando o zinco. E aí ele continua produzindo. E ele comparou isso com a criação do aminoácido no seu corpo, porque tudo começou com o óvulo e o esperma, que criam um campo, que começa a atrair o aminoácido, que não vem nem daqui, talvez venha do Sol, venha do universo, do Unicos, venha de uma fonte mais elevada. E eu acho que é isso. You know, if really I want to change the position here, what is the nano materials? It takes. Então, o que é o nanomaterial? O nanomaterial, more. Ele pega, então ele dá, então ele pega mais. From this side, it gives, and it takes, and it gives more. Desse lado aqui ele dá, então ele pega, então ele dá mais. So, with what you put it with a zinc plate. What will happen? Então você coloca com uma placa de zinco, e o que vai acontecer? The environment is plasmatic. O ambiente so é plasmático. This one the release, it gives. Then it takes the gravity, and then it gives. So what is this one, this position here? It takes, then it gives, then it takes more. So what is this? Esse aqui, o zinco, ele pega, depois ele dá, depois ele pega mais. Então, o que ele é? Male and female? Without the egg and sperm, you have no creation. É o macho e fêmea. Então, sem o óvulo e o esperma, você não tem criação. Why the mother gives from her calcium? For what?
to the child. She take from her teeth to establish. Por que que a mãe dá do seu cálcio para o filho? Ela tira do próprio dente dela para fazer isso. Now look, what is the difference between nano-coated copper and zinc? What is the difference between a copper and a zinc? E qual a 59, diferença entre o cobre e o zinco? 60, 65, De 60 a 65. 59. Esse aqui 59. Is there a difference between a woman and a man? Or it is just little bit, one? Será que tem diferença entre homem e uma mulher ou é uma diferença sutil de apenas um? Now, who dictate? In this E quem, position, it is the sperm. But after that, who dictate? The environment. quem é que dita nessa posição? Primeiro é o esperma, mas depois disso quem dita? É o ambiente. Change the environment, it will change the color. Mude o ambiente e vai mudar a cor. He started it, but the environment, it's conditioned what you're gonna get. Ele começou isso, mas é o ambiente que vai dar a condição do que ele vai ter. If this one the giver, you will see a blackness here. More than whiteness. Se esse aqui for o doador, você vai ver mais cores pretas aqui do que cores brancas. If this one the giver, you will see white more than blackness. Se for esse que está doando, você vai ver mais branco do que preto. What is the difference in understanding? Qual a diferença no entendimento? Now, take out this one and take this one. You do not have a ganses. You are already created. You do not need to see it. Tire agora esse ou esse outro aqui. Você não vai ter mais GANs. Você já criou eles, você não precisa mais de ver eles. It will stay there for a million years until a condition change or a condition established again, and for this one to create another colors. Ele vai ficar lá por 1 milhão de anos até que a condição muda ou ele possa se estabelecer de novo para criar novas cores. It do not connect it to the creator, the fields from Será que the space. Esses campos não se conectam ao Criador através dos campos do espaço? Stop, please confirm physicality. Por favor, pare de confirmar a fisicalidade. You are there. Enjoy. Você está aí, então aproveite. Because you will be there and you need to be enjoyed. Porque você vai estar lá e você precisa aproveitar. With 4 hands, 10 legs, 20 eyes, 1 eye, 1 shape, no shape. It's no make no difference. Com 4 olhos, 10 pernas, 2 braços. Não importa a forma ou até mesmo se você não vai ter nenhuma forma. The meaning, you are blue ganses or red ganses or black ganses. This make no difference. Não importa se você vai ter gans azul, preto ou vermelho. Because how much you need, you can get. Porque o quanto você precisar, você pode conseguir.
Você pode pegar. Okay, it is 12:20. Thank you very much. And Claudia, ask Mr. Cash tomorrow. Thank you, Jalal. Thank you very much. Thank you, my dear. Então, pessoal, I make it soup of energy here. You don't know what is the onion, what is the potatoes, but Mr. Castro he will explain it more. It's a very good question. So thank you very much, guys. Thank you. And the last thing I said, try to see or to feel what gonna be the teaching of tomorrow. então a última coisa é tente saber ou sentir qual vai ser a aula de amanhã, o tema. And you do not need to confirm, really. Just think about it and leave it. Don't, in part of a second and leave it. Apenas pense isso por um segundo e esqueça. Você não precisa confirmar para ninguém. Yes, it is thinking. Yes, it is also in the matter set, but it is, splash of second. Sim, o pensamento ainda faz parte do estado da matéria, mas é apenas num frame de segundo. Okay. Have a very good night and see you tomorrow. Yeah. Obrigada, Jalal. Tenham todos uma boa noite e vejo vocês amanhã. So, thank you. Thank you, Jalal. Obrigado. Obrigado. Thank you. Super. Thank you. Jalal te enrolou, Cláudio. There is no super. Super Jalal. Super. Super Jalal. Thank you. Valeu, pessoal. Tchau. Até a semana que vem. Valeu, obrigada para todos. Bye. See you guys. Bye. Aviso: o material informativo e educativo aqui contido destina-se a promover a compreensão geral e o diálogo do processamento de GANs. Tais informações não se destinam a servir como substituto para o treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional de saúde. Para pacientes e indivíduos, tais informações não devem ser um substituto para a recomendação profissional médica, terapêutica ou de saúde ou de conselhos médicos. Para questões ou assuntos de interesse médico, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem sempre consultar seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata do pessoal de emergência. Informações sobre prescrição médica, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por pessoal médico devidamente treinado e certificado. Especificamente, nos isentamos de prestar quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. Tais informações são fornecidas como estão e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação. Mas cabe aos telespectadores avaliarem a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado ou de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos e se aplica somente ao seu caso. Toda pessoa com problema de saúde deve procurar recomendação médica profissional e consultar seu curso de tratamento com o médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo natural que auxilia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está sujeito.